Naam, hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo, ni siku nyingine tena tunapokutana kwenye meza ya NTV alasiri. Siku zote tunakwambia kwamba ikiwa inawezekana, kaa nyumbani, fanya kazi kutoka nyumbani. Mimi ni mfano bora, nipo hapa na kuletea matangazo haya mubashara kabisa kutoka nyumbani. Na miongoni mwa taarifa ambazo tunaendelea kuzifuatilia kwa sasa, mtazamaji, kama ulivyokuwa ukifuatilia kwa karibuni hivi, maambukizi ya virusi vya corona humu nchini yameongezeka na kufikia watu 621 baada ya watu wengine 14 zaidi kupatikana na virusi hivyo. Lakini vile vile katika taarifa kuhusiana na mabadiliko katika jeshi, aliyekuwa mkuu wa majeshi ya Kenya amestaafu rasmi, ameondoka rasmi na mwenzake kuchukua. Samson Modhede ameondoka baada ya kuhudumu kwa muda wa miaka 5. Ni taarifa tu ambayo tutakuwa tunakuletea baadaye kidogo, lakini kwa sasa mtazamaji, tuangalie patashika ambayo imeshuhudiwa katika eneo la Korogosho, ambapo polisi wamekabiliana vikali pamoja na wale ambao ni wauzaji katika soko eneo hilo. Wauzaji wanasema hawakubaliani na bomoa inayoendelea. Judith Cherono anatupia jicho taarifa hiyo. Polisi walilazimika kutumia vitoa machozi kutawanya wafanyabiashara waliokuwa wakiandamana sokoni Korogocho leo asubuhi. Waandamanaji wengine walichoma matairi na kuweka mawe barabarani. Sisi hatuna shida yoyote na serikali. Na ile demonstration imetokea asubuhi ilikuwa very peaceful. Ambayo sisi haja yetu kubwa ni zile gari ambazo zimebeba mizigo zikubaliwe kuingia sokoni. Malori yaliyobeba bidhaa za sokoni yalilazimika kuegeshwa kando. Wafanyabiashara wamelalama kuwa maisha yao yamekuwa ngumu kufuatia COVID-19 na huenda yakawa magumu zaidi kutokana na soko kufungwa. Walikuja wakatubomolea nyumba, hatuna mahali pa kuenda. Sasa hii tena ni soko. Sasa watu waambie sisi tutaenda wapi sisi wa Kenya? Mtoto wangu wako nje. Nimekuja nitafute nipate rent, niende nikomboe nyumba. Kazi imefungwa. Tunataka tuambiwe haki yetu iko wapi? Sasa wametoa wito kwa serikali kuwapa soko mbadala ili waendeleze biashara zao. Judith Cherono, NTV. Na tuangalie taarifa nyingine mtazamaji, ambapo serikali kuu na zile za kaunti zimebuni kitengo cha kushughulikia masuala ya hali ya chakula nchini kama njia moja ya kukabiliana na makali ya janga la corona. Na hili limebainika na kulingana na taarifa kutoka kwa Wizara ya Kilimo, kitengo ambacho kinatarajiwa kuangazia hali hii makali yote katika chakula nchini ni kile kitengo ambacho kinazingatia usalama wa chakula humu nchini. The Fertilizer Association of Kenya, the Kenya Seed, and the Pest Control Board have all confirmed that there is enough stock of seeds, fertilizers, and pesticides for the season. Reforms on the National Cereals and Produce Board and the National Food Reserves. As part of the Agriculture Growth and Transformation Strategy, the government is in the process of implementing reforms in 2 key institutions. That is the National Cereals and Produce Board, NCPB, and the Strategic Food Reserves Trust Fund. We do have enough food up to the month of June, and after the month of June we expect that we will be having the harvest because it's raining, and between the month of June and when we expect the food to be ready, the small shortage that has been there has already been taken care of. Mtazamaji, hapana shaka kwamba janga la corona limeathiri mambo mengi sana, hususan sala za Ijumaa ambazo zilizoeleka kuswaliwa msikitini zikiambatana na hutuba, watu wengi wakikutana katika misikiti na kubadilishana mawazo pamoja na kusikiza nasaha za kidini. Lakini pamoja na hayo yote na kwamba nyumba za ibada zimefungwa, misikiti inaendelea kutoa hutuba kupitia mitandao ya kijamii na vile vile kupitia televisheni. Hutuba ya leo katika baadhi ya misikiti imeangazia ni namna gani Waislamu wamejifunza kutokana na janga hili la corona, na vile vile hata wale ambao sio Waislamu, haswa uwepo Mwenyezi Mungu. Our beloved sallallahu alayhi wasallam says, a believer has a good thing in everything
COVID-19 included? Yes, it is included. And there is good in it, whether we can see that good or not. There are some good things that we must be achieving from these difficult moments that we are going through. Among the benefits that we gain from this is that ازداد يقيننا على ربنا تبارك وتعالى. That our faith has increased towards our Creator, Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, before this pandemic, we knew that Allah subhanahu wa ta'ala is there, is existing. There is a supernatural being who is running the affairs of this world. But after this pandemic, that has even increased more. And at this point, we have to remind those people who claim that they don't believe in the existence of God, who claim that there is no supernatural being who runs the affairs of this world. Why? Because today they are busy taking all the precautions, rubbing their hands and keeping distance, staying at home. Why? Because they fear a virus that they cannot see. What is the evidence? What is the proof that this virus is there, it exists? It is because of what they are seeing around them. People are dying. People have these signs that we are told they are coughing, they are doing this, they are doing that. They are apparent signs that they can see to prove to them that indeed this virus exists. It is the same thing that our Creator, Allah subhanahu wa ta'ala, tells us in Quran. That yes, He is ghaib, He is unseen, but His signs are everywhere. Tukiachana hayo ya hutuba za Ijumaa, mpenzi mtazamaji, tuelekee katika masuala ya mafuriko na athari yake imeendelea kupanua wigo katika maeneo mbalimbali humu nchini. Katika kaunti ya Taarifa, zaidi ya watu 17,000 wameachwa bila makao baada ya nyumba zao kusombwa. Hali kadhalika zaidi ya ekari 11,000 zimesombwa, mimea ikiwa imeharibiwa. Lakini katika kaunti ya Embu zaidi ya watu 5 wamesombwa na maji kufuatia mvua kubwa iliyonyesha usiku wa kuamkia leo. Zaidi ya watu 17,000 wameachwa bila makao baada ya mto Tana kuvunja kingo na kuharibu mimea kwenye zaidi ya ekari 11,300. Waliopoteza makao yao wamekita kambi katika maeneo 23 waliotengewa, huku serikali ikiendelea kuhamisha wale wanaoishi katika kingo za mto Tana. Aidha, serikali kuu imeahidi kuwapa chakula cha msaada pamoja na dawa. Barabara ya Hola Waldana imeharibika huku daraja la majengo likiwa limeporomoka. Wale wote ambao hawajahama ama bado wanajikokota, tuwataka tuwahamishe ili tusipoteze maisha tena. Wale wamehama na wako kwenye kambi, leo tunawatembelea kuhakikishia watapata chakula, support from the government ya chakula. Watu 5 wamepoteza maisha katika maeneo tofauti ya kaunti ya Embu kutokana na mafuriko. Watu wengine wengi wanaoishi chini ya mlima Kenya wamepoteza makao. Wakazi wa Kiambu nao wanakadiria hasara kufuatia mafuriko iliyotokana na mvua. Mabwawa yamefurika maji sawa na timbo za Kabuku na Rironi. Serikali ya kaunti imejaribu kubadili mkondo wa maji bila ufanisi. Zaidi ya familia 14,000 kutoka kaunti ndogo za Nyando, Muhoroni, Seme na Nyakach wamefaidika kutokana na msaada wa shilingi milioni 3.5 iliyotolewa na kaunti ya Kisumu wakiungana na watu wenye nia nzuri. Ruth Sarmoi, NTV. Na asante sana Ruth Sarmoi kwa taarifa hiyo. Tukibakia katika masuala ya mafuriko, wakazi wa kijiji cha Kisabu katika kaunti ya Kericho wametoa makataa ya wiki 2 kwa serikali ya kaunti hiyo kujenga daraja muhimu ambalo liliporomoka kufuatia mvua kubwa inaendelea kunyesha katika eneo hilo. Wakazi wanasema kwamba daraja hilo limekuwa la aina yake, kwani limekuwa likiwasaidia kuvusha bidhaa kutoka maeneo yao hadi sokoni. Sasa wanasema kwamba mapato yao yatapungua endapo daraja hilo halitorekebishwa haraka. Wamama wanapita hii njia
watoto wadogo wanapita njia. Kama saa hii shule ingekuwa imefunguliwa, watoto wetu wangekuwa hatarini saa hii. Tafadhali tunaomba serikali kuu ipatie county government pesa kama serikali ya county ya Kericho haina pesa. Na mtazamaji, janga la corona bila shaka limeathiri mambo mengi, si hapa nchini Kenya tu, lakini vile vile katika maeneo mbalimbali duniani. Mataifa mbalimbali na serikali mbalimbali zilichukua hatua za kujaribu kudhibiti maambukizi katika nchi zao. Mambo yalikuwa si tofauti katika nchi ya India, ambapo serikali iliweka marufuku mbalimbali, ikiwa ni pamoja na marufuku ya kusafiri kutoka ndani ya nchi hiyo na kuingia ndani ya nchi hiyo. Sasa kulikuwa na Wakenya ambao walikuwa wamekwama ndani ya nchi hiyo, na kwa muda mrefu wamekuwa wakitoa kilio kwa serikali kuwasaidia. Serikali kwa ushirikiano na Kenya Airways imehakikisha kwamba Wakenya hao wamefika salama wasalmin hapa nchini, na walifika jana Alhamisi. You can imagine how large India is, from Delhi to Bangalore to Hyderabad to Mumbai, really long distances, some measuring over 2,000 kilometers. But we've been able to bring all of them together to Mumbai, and in partnership with Kenya Airways, we managed to get them back home. Of course, for the individuals, first of all, they are happy to be back home after a long ordeal. But for us at the ministry, in the diaspora section, this means a lot to us, because it is our responsibility to mind the affairs of Kenyans who are outside the country. Just landed from India. I had gone for treatment last year in September. We left here on September 22nd. So the journey hasn't been easy, but I thank God for everything. I've recovered fully. I thank God for everything. I visited India to see my father, and while my return journey, I just found that we are on lockdown and our flights were cancelled. So it was a bit sad for us to stay there, leaving our home. But we managed the lockdown and the way they have been putting us in quarantine and all, we were home quarantine over there. Tuingie katika masuala ya biashara kidogo, ambapo faida ya kampuni ya kutengeneza simiti ya Bamburi ilipungua kwa 37.2 mwaka jana na kufikia shilingi milioni 572. Kulingana na uongozi wa kampuni hiyo, kupungua kwa mapato kulitokana na kusitishwa kwa awamu ya pili ya ujenzi wa reli ya kisasa SGR kutoka kuelekea mpaka Kisumu. Wasimamizi wanasema kwamba hali hiyo bila shaka imepunguza vile vile nafasi za ajira kwa Wakenya wengi. Na mtazamaji, utakubaliana na mimi kwamba nimecheza kama mimi. Sasa narudisha usukani katika jumba la Nation kwake Yoshua Makori katika ulingo wa spoti, na yeye acheze kama yeye. Yoshua, fanya kweli. Itakuwa starehe Salim Swale, manake umepepete ikawaka, ni pepete izime ndo itakuwa starehe zaidi. Na ni kwamba aliyekuwa kocha wa Ushuru Ken Kenyatta na naibu kocha wa Harambee Stars chini ya umri wa miaka 20 Hamis Mohamed maarufu Coach Kaka wameipongeza hatua ya rais wa FKF Nick Mwendwa ya kuamua mwelekeo wa ligi kuu ya kandanda humu nchini KPL na kuitunuku Gor Mahia ubingwa. Aidha, City Stars na Bidco United zilipandishwa kushiriki ligi kuu ya FKF ambayo ni ya KPL msimu ujao, hasa baada ya kandarasi ya KPL kuisha. FKF ndio inasimamia football hapa Kenya. So ukiangalia KPL au wanapanga fixture ya ligi vile inavyochezwa. So nafikiri Nick Mwendwa ndio mdosi wetu. Yeye anapopanga, yeye ndiye anajua sheria za football vile zinafuatwa. Yeye ndiye anajua, yeye ndiye akona mikakati ya kudecide. Sisi kama mtu kama mimi kama coach, kazi yangu ni kuprepare team, nipeleke uwanjani. Lakini ni mambo ya administration
ni ya Nicky Mwendwa. Na kama ndio sheria imetumika kwamba Gor Mahia wameshinda na federation imeona ni kwamba uhakika kwamba Gor Mahia wameshinda, mimi sioni kama kuna tatizo lolote. Na pia zile timu ambazo kwamba, kwa sababu uzuri wa ligi ni kuisha, ligi imeisha, wewe umekuwa na point fulani, huyu amepata fulani, huyu ameshinda, timu fulani inaenda CAF, timu fulani walibeba Go TV wanaenda Confederations Cup pia. Na pia kuna timu za NSL zilimaliza namba 1, 2, kuna yani ndio utaamua mpira hiyo. But sasa hakuna kitu tunaweza fanya, na kama pia federation wameamua kama vile ninavyosema, kama federation wameamua hivyo na ni ukweli, then itabidi tu respect hiyo, kwa sababu wao ndio wakuu wa mpira hapa Kenya. Baada ya mashindano mengi kuahirishwa na mengine kufutiliwa mbali kutokana na janga la homa ya corona, wanariadha wengi wa humu nchini wamekuwa wakiendeleza mazoezi yao ya kibinafsi pamoja na kushiriki shughuli mbalimbali ikiwemo ile ya kibiashara. Mwanahabari wetu Steve Keter alimtembelea nyumbani kwake Vincent Kipchumba ambaye ni mwanariadha wa marathon na kuandaa hii taarifa. Katika kijiji cha Chepkatet, eneo la Kapseret, kaunti ya Uasin Gishu, tunampata Vincent Kipchumba akicheza na mwanawe mwenye umri wa miaka 2. Kipchumba anatufahamisha kwamba mwaka uliopita ulikuwa mafanikio sana kwake, kwani alishinda mbio za masafa marefu zikiwemo mbio za Amsterdam Marathon. Katika mbio za Amsterdam aliandikisha muda wake bora wa saa 2 dakika 5 na sekunde 9. Mwaka huu alipania kupiga hatua moja zaidi kwa kushiriki katika mbio za London Marathon. Nilikuwa nimejipanga kweli vizuri na hilo changa likatokelezea. Hiyo ikanipea changamoto ya kwamba nitajipanga na kuna siku yenye ndafika nikimbie event yangu ya Major Marathon katika London Marathon. Baada ya mbio hizo kuahirishwa hadi Oktoba mwaka huu, Kipchumba amekuwa akiendeleza mazoezi yake. Nikiamka saa 11 na futi na yaenda mazoezi, nirudi by 7:30 saa 2, inategemea na program. Nikifika na take breakfast alafu naenda kulala. Hata hivyo sio kazi rahisi. Huwa na mimi sawa katika unajua mambo sasa ya training ni kusaidiana. Hao ni majamaa wako strong. Tunasaidiana, mara unasalimia mahali. Mnabush wote, sasa hapo ndio tunasaidikanga pamoja. Kwa sasa najaribu kutrain peke yangu, but ni ngumu. Najikaza tu kufanya venye inawezekana. Kila baada ya kumaliza mazoezi yake, Kipchumba hufika katika shamba hili ili kuendeleza shughuli za kilimo. Wakati yenye nakuanga mapumziko na kujanga na dishanga mifuko zangu, mara sometimes nafanya mambo na kulima ya mahindi. Steve Keter, NTV Michezo. Shabiki wa AFC Leopards Geoffrey Kenyatta na ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha 4 amebuni programu ambayo itasaidia wanariadha kuonekana mahali walipo na ni saa ngapi walikuwa hapo. Ni majuzi tu aliyekuwa bingwa wa London Marathon mwaka 2017 Daniel Wanjiru alipigwa marufuku wa kushiriki riadha baada ya kukiuka kanuni za AIU. Aidha, Kenyatta ambaye pia ni shabiki shakiki wa Manchester City ya Uingereza amesema programu hiyo itasaidia kuwanasa watu wanaotoroka karantini msimu huu wa corona. Katika huu msimu wa corona niliweza kudevelop app inayoitwa Safe Parts, na pia kuna web tool ambayo inatumika na public health authorities inayoitwa Safe Places. Na hii app inatumika kuonyesha mahali ulipokuwa, na pia inatumia Bluetooth technology to ping spots through where you have been, and it saves the your location data in your smartphone. So there are no concerns for your data privacy, kwa sababu hiyo maneno, the information huwa inatoka kwa simu wakati wewe mwenyewe umekubali kutoa. Katika anga ya mataifa ni kwamba Karim Benzema, Luka Modric, nahodha Sergio Ramos na Eden Hazard ni miongoni mwa wachezaji wa Real Madrid ambao wamepimwa virusi vya corona kabla ya ligi kuu ya Uhispania La Liga kurejelewa tena. Wachezaji hawa walionekana katika uwanja wao wa mazoezi tayari kwa zoezi la upimaji corona. Iwapo itabainika kwamba hamna mchezaji yeyote aliyeambukizwa corona, bila shaka timu nzima ya Real Madrid itaanza kujinoa wiki ijayo hadi kusitishwa kwa La Liga mwezi Machi mwaka huu.